ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟਰਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर योरसेल्फ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਆਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਐਂਡ ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਐਂਡ that will help you in a much more stronger way. The problem is ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ, but so long as you're moving forward in the right direction, then you're okay. Problem ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ when you're running, but you're running in the wrong direction. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠੋ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। You need to make sure that you're going forward in the right direction, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, it's your life, it's your energy and it's up to you to turn it around. ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, no matter who it is, nobody can force you to do something you don't want to do. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then make it happen. ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫॉर yourself। You need to decide ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ and are you serious about this change in your life? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। But if you have not got your priorities right, then no one else is going to do that for you. ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। Only you can be the best judge of that and you can make that yourself. So ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਆ, and then work towards your goals that way. But if you have no goals, if you have no aims, then you're just basically, you're going to be staying stuck in a comfort zone that ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ move ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, there'll be no growth. You know, whether it's material growth or spiritual growth, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ spiritually ਜਾਂ materially ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ where people have been stuck in a certain phase of their life for very, very long. almost ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ ਤੇ ਪਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਛੱਡਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। So ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, and if that pattern's been repeating for too long, and by too long I would say roughly about 3 months, ਜੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਪਰ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So whether it's in one place or another place, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, the same pattern is repeating, the same issues are coming, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 99% ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ 1% ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ the same patterns are repeating again and again and it's been roughly about 3 months or over, then definitely ਜਿਹੜੀ reading ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ will be a spiritual energy reading. Why? Because then that means that it's no longer a coincidence, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ pattern ਬਣ ਗਿਆ, it's become a pattern, and in order to break those patterns you need to make sure that you take the right step. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, otherwise you'll be stuck. Speaking about patterns, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, as the week ਦੀ end ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। It's a time when we pay respect to our ancestors and we ask for their blessings. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਟਰਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਟਰਨਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then this is a very positive time of year to break free from those bonds. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮਸ ਜਾਂ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, whoever the eldest child is, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਓ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। So if you wanted to break free from those ancestral negative energy patterns, then this is the time of year to be able to do that. ਉਹਦੇ ਲਈ obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ as soon as possible do have a spiritual energy reading, because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ spiritual energy reading ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ exactly what's the right step for you, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ positive step ਕੀ ਆ, right step ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ energy ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ balance ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and how you can gain blessings from your ancestors। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ life ਨੂੰ, ਆਪਣੀ energy ਨੂੰ improve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। But when we do gain these blessings from our ancestors, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ancestors ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੇ ਐਂਜਲ, ਸਾਡੇ ਗਾਈਡਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਅਸ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ, ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼, and I'll do my absolute best to help you in every way possible। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯੂ ਡੂ ਗੈਟ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then definitely go to the right professional of the right field and ask them for the right help, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕਨਵਿੰਸਡ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਤੀ ਆ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ when I checked his energy, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲਸ that he was lacking। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। To sustain that, to stay at the right level, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ skills ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। So what he needed was not a spiritual remedy, but he needed a practical step। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, but we need to know what is the right step for us। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਰਹੇ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਪੁੱਤ ਬੀਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਫਰਮ ਪਿਲਰ ਟੂ ਪੋਸਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਵਸਥੀਆਂ ਆਈ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਈ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਗ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, otherwise every single stone under the moon she must have worn or tried or kept in the house, but nothing worked for her. And the reason was ਕਿਉਂਕਿ negative energy ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਓਨਲੀ ਅਟਰੈਕਟਸ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਜਾਂ ਟੋਟਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ positivity from something negative? It's not going to work that way. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਰੇਂਜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। That's why this, I feel sorry for this lady because she literally went from pillar to post. ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, and they'll blame different things. They'll blame the day or the time, or they'll blame the stars and the planets and the moon and everything around them. But ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ actually problem ਹੈ ਕੀ। And because of that, she was stuck in that negative realm. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ believe ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਦੇ ਬਦਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੂਗੀ। And for as long as she can remember, she's always been doing one remedy or the other. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, we found out exactly what's what and what's been going on. Ona the actually personal energy, personal luck actually would have been very, very strong, very powerful, but her energy was being taken away from her. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ personal energy blueprint ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ share ਨਾ ਕਰੋ, because that's the biggest mistake that one can make. When you give your personal energy blueprint away, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ negative energy practitioner ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ spiritual workers ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ negative energy practitioners ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ energy ਨੂੰ ਫਿਰ manipulate ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So never give your personal energy blueprint away. ਜੇ ਤੁਸੀਂ unsure ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ personal energy blueprint ਕੀ ਆ, then watch one of my YouTube videos. I've explained it on that. This is a term that I've coined myself. And ਇਹ ਜਿਹੜੇ personal energy blueprint are basically it's anything to do with your personal energy. Say for example, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, that would contain your personal energy blueprint. ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ, your nails, if you've cut your nails or you've got nail trimmings, that will contain your personal energy blueprint. ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੈਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨੀਬਡੀ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, but I never ever ask you for your personal energy blueprint. I never ask you to give me your name or tell me when you were born or where you were born. I don't need that information. Because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ spirituality ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਆ, and that way we can move forward the right way. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। Now it's your life, it's your energy and it's up to you to make it strong. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely do get in touch with me as fast as you can. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Remember, I can only help you if you communicate with me. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, if you feel that problem has been there for over 3 months, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, then definitely you can dial the 0208 number straight away. ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, we'll do our best to help you. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then give us a call on the 090 number. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 090 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, and I'll do my best to help you in every way possible. Remember, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, we always have a choice. We have a choice if we want to change our life
or we have a choice to just leave it as it is. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਦ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਮ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, when you let that negativity win, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਲੈਟ that negativity win, if you let that dark energy win, it will take over। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇਤਾ, then ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੈਟ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਲਪ, ਦੇ ਗੋ ਡਾਊਨ ਅ ਰੋਂਗ ਪਾਥ ਔਰ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਥ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you invite more negativity। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ whenever there's a full moon or a new moon, ਹਰ ਇੱਕ roughly 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the dimensions become very, very thin. So the walls between the dimensions become very, very thin. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ the energy start merging. ਵੈਸੇ ਵੀ the way that this season is now, because we're going towards fall, so ਜਿਹੜਾ ਆਹ autumn ਦਾ time ਹੁੰਦਾ ਆ, this season of fall, ਇਸ time ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ the spirit world and the human material world is very much interlinked। So the dimensions, the walls are very, very thin and the dimensions start merging। So as time ਦੇ ਵਿੱਚ normally ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ feel ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ maybe they sense or they feel that maybe their loved ones or people that have passed away, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ feel ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ, or maybe you think of them a lot। ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ that maybe their energy is around you somehow। So ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ that will help you the right way। ਕਿਉਂਕਿ if your spiritual energy is weak, then unfortunately that person can be prone to negative psychic attacks as well। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ there's going to be the full moon that's coming as well। So ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿਦ ਦ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਦੈਟਸ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਫੁੱਲ, ਐਸ full moon the time ਦੇ ਵਿੱਚ, if you have been a victim of negative energy in the past, or if you have been a victim ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ already ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ psychic attack ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ negative energy ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੋਰਮਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। Start protecting your spiritual energy, making your spirituality stronger, and that will help you the best way। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, so you can see exactly how your spiritual energy level is at the moment, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਵਰ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਯੂ ਫੇਸਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ, is more than sufficient and it will help you। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। it's the same। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2-4 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ 2-4 ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਊਗੀ। 2-3 drops of water is not really going to do anything, you need more। So ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ the type of negative energy or entity that you're facing, ਉਹਨੂੰ counteract ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ defeat ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ spiritual step ਲਓ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ spiritual step ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, you need to make sure that they're accurate, they're right, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ energy ਨੂੰ ਜਲਦੀ balance ਕਰ ਸਕੋ।
once you find that right balance, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਓ and then ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, then please do email me and let me know, because I'll be very interested to find out, because ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then we need to take the right disciplines, we need to follow the right the right remedies, the right disciplines, the right way, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, then you're not going to get the best results। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ say for example if you're cooking yourself a meal, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, say you forgot to add the salt, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ, ਪੂਰਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। it just won't be the same। ਸੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਫੋਲੋ ਇਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਫੋਲੋ ਇਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਐਕੂਰੇਟਲੀ, ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਸਟ ਡੋਨਟ ਲੈਟ ਦੈਟ ਹੈਪਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Obviously the choice, the decision is always going to be yours, but even if new people come across your path or come across maybe change your whole world, and so we need it to be right, and we need it to be right for you। ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ is this something that I want to be a part of, or is this something that I don't really want to be, and this is this is what it's going to be, just maybe just an introduction and that's it। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 30 years। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ। I'm not really seeing a strong continuation when you can recite, then definitely do so, because it should help you in a stronger way. The reason why you are still feeling very drained out, because it's quite possible that since your last snapshot reading with me, the negative energy that's around. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ please। You want me to have a psychic reading? ਅੱਛਾ, yeah, I would recommend a psychic reading for yourself। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਡਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ feel that as well, like whilst I was reciting, or maybe about an hour after that, or 2 hours after that, I was okay, but then afterwards the effect starts dimming down।
Right. So that's right, where we okay. have to be a bit more cautious. I would say to try ਦੇਖੋ to ਜਿਸ make ਹਿਸਾਬ sure ਨਾਲ it's ਤੇਰੇ it's a ਕਾਰਡਸ more ਆਏ regular ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ basis. At the moment, because of ਸਭ the ਤੋਂ way ਪਹਿਲੀ that the ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ darkness ਜ਼ਰੂਰ is, ਕਹਿਣਾ I ਚਾਹੂੰਗੀ would ਕਿ say to you, ਜਿਹੜੀ literally any ਆਹ spare minute, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ any ਹੈਗੀਆਂ spare ਆ second you've got, ਇਹਨਾਂ ਦਾ I would ਕਨੈਕਸ਼ਨ just ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ sit ਨਹੀਂ down ਹੈਗਾ and recite, because we ਅੱਛਾ। your ਨਾ path ਜੇ needs ਤੁਸੀਂ to ਇਹ open ਸੋਚੋ ਨਾ up. ਕਿ It ਅਸੀਂ seems to be ਘਰ ਛੱਡ closing ਕੇ ਆਪਾਂ down ਕਿਤੇ from ਹੋਰ so ਜਾ ਕੇ many ਰਹਿਣ ਲੱਗ different doors ਜਾਂਦੇ that ਆ seem to be ਜਾਂ ਅਸੀਂ closing ਕਿਤੇ around ਹੋਰ you. ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ And it's ਉਹ really ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ unfair ਤੁਹਾਨੂੰ because ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੋਲੋ you've got your ਕਰਨਾ ਹੈ whole life ahead of you. This ਹੈ ਨਾ is the, ਸੋ I would say, ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ a very ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ powerful ਹੈਗਾ point in your life ਪਰ ਮੈਂ where ਇੰਨੀ you ਚੀਜ਼ can ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ actually ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ make ਜਿਹੜੀ things happen for yourself, build a ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ solid ਤੇ foundation for ਹੈਗੀਆਂ ਆ yourself, ਇਹ but ਕਾਫੀ nothing's ਟਾਈਮ really ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ manifesting in ਹੈਗੀਆਂ you, ਆ and it must be ਜਿਸ upsetting to see everyone ਇਹ kind of ਜਿਹੜੀ zoom ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ forward ਨਾ ਇਹ and ਲਾਈਕ do ਜਿਹੜੀ things, and you're ਬੰਦਿਸ਼ thinking, ਹੈਗੀ why ਵੀ am I ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ stuck? ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ And ਆ it's not ਏਦਾਂ right. And ਪਤਾ the ਲੱਗ things ਰਿਹਾ ਕਿ that ਜਿੱਦਾਂ where ਕਈ you are ਪਾਸਿਓਂ stuck, ਤੁਹਾਡੇ the ਤੇ areas that ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ you are ਆਈਆਂ stuck, ਹੈਗੀਆਂ ਆ we need to ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ unblock ਪਾਸਟ ਦੇ those ਵਿੱਚ areas ਤੁਸੀਂ as soon as, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ otherwise, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ God ਕੀਤੀ forbid, ਹੋਵੇ if ਕਿ it's ਮੈਂ too ਕੋਈ ਉਪਾਅ late, ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ then ਕੁਝ ਥੋੜਾ the ਬਹੁਤ options that ਪਾਠ you would ਕਰਕੇ ਕੁਝ have, ਕਰਕੇ or ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ the ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ options that ਮੈਨੂੰ you would ਰਾਹਤ have, ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ would be very, very ਕੰਮ ਸਾਡਾ limited, ਠੀਕ and you may ਹੋਵੇ not want to ਪਰ pursue them then. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ but ਇਦਾਂ ਹੀ I do ਹੋਇਆ feel ਹੈ like ਕਿ that, ਤੁਹਾਡੇ it's ਸਾਹਮਣੇ like I'm ਹੋਰ gonna die ਰੁਕਾਵਟਾਂ or ਆਈਆਂ ਪਰ when in ਕਦੇ my ਕੋਈ life, ਰਸਤੇ and it feels ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ like that. ਖੁੱਲੇ I've got ਨਹੀਂ nothing ਹੈਗੇ else, I've got nothing else नहीं to fight कुछ for. नहीं I'm so tired now. ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ Because it is ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ fine ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ fighting, ਰਸਤੇ and you know, ਬਹੁਤ these sorts of ਬੁਰੇ things, but you're ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ fighting. ਵੇਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ It's ਹੈਗੇ ਆ not easy. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ No, ਵੱਡੀ no. ਇਸ਼ੂ ਇਹ Listen, ਨਜ਼ਰ I ਆ ਰਹੀ don't, ਹੈਗੀ ਆ I ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ completely ਕਿ understand. ਪਾਸਟ When ਦੇ you say ਵਿੱਚ that, Arti, I ਉਪਾਅ wake ਦੇ up in the ਨਾਮ ਦੇ morning and ਉੱਤੇ wake up ਸ਼ਾਇਦ drained and tired. I ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ completely ਜਾਣੇ understand ਜਾਣੇ that. ਦੇ ਵਿੱਚ Because ਕਿਸੇ these are ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ typical ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ effects ਟੋਟਕਾ ਹੋ of ਗਿਆ this type ਹੋਵੇ of ਕਿ ਜਿੱਥੇ this sort ਤੁਸੀਂ of a ਕੋਈ negative ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ energy, ਪਾਣੀ and 'ਚ it ਬਹਾਈ does ਹੈਗੀ put ਆ different ਜਾਂ thoughts ਤੁਸੀਂ in ਕੋਈ your ਚੀਜ਼ mind ਮਿੱਟੀ as 'ਚ well. ਦੱਬੀ ਹੈਗੀ So ਆ it ਜ਼ਿਆਦਾ would make you ਚਾਂਸਸ ਇਹ think ਹੈਗਾ like ਕਿ the ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ worst ਚੀਜ਼ of ਸ਼ਾਇਦ things, and it ਪਾਣੀ will 'ਚ ਬਹਾਈ always ਹੈਗੀ make ਆ you think negative, like the ਠੀਕ ਹੈ glass ਸੋ is ਇਹਦੇ ਨਾਲ half ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ empty ਕਈ rather ਵਾਰੀ than half ਇਨਸਾਨ full. ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ Even if you've ਨੈਗੇਟਿਵ got a એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ slight ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ opportunity in front ਜ਼ਿਆਦਾ of you, something ਵਰਸ ਹੋ will ਜਾਂਦੀ stop ਹੈ you ਜਾਂ and ਉਹਨਾਂ say ਦੀ to ਲਾਈਫ you, ਹੋਰ ਵੀ if ਜਿੱਦਾਂ I take ਆਲਮੋਸਟ this ਜਿੱਦਾਂ step ਉਹਨਾਂ ਦੀ going ਕਿਸਮਤ forward, ਇੱਕਦਮ then it's ਡਰਾਊਨ ਹੋ not ਜਾਂਦੀ ਹੈ really ਡੁੱਬ going to ਜਾਂਦੀ help ਹੈ me. ਕਿ So is ਅੱਗੇ there even ਬੰਦਾ a ਵੱਧ point ਹੀ ਨਹੀਂ of me ਸਕਦਾ taking that ਹੈਗਾ step forward? ਸੋ Right. ਐਸ ਵੇਲੇ ਐਨਰਜੀ ਕਾਫੀ That's ਸਟਰੋਂਗਲੀ where ਸਟਕ I ਆ would say that you do ਸਭ need to ਤੋਂ be a bit ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ cautious, ਤੇ and ਮੈਂ you ਤੁਹਾਡੇ need ਲਈ to ਇਹ be a ਰეკਮੈਂਡ bit ਕਰੂੰਗੀ careful. ਉਪਾਅ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ Definitely, ਕਿ I would say ਤੁਸੀਂ to you, ਆਪਣੇ whenever you ਘਰ get ਦੇ an ਵਿੱਚ ਮੇਕ opportunity, ਸ਼ੋਰ whenever ਕਰਨਾ you get ਹੈਗਾ a ਕਿ chance, ਤੁਸੀਂ definitely ਧੂਫ do ਜਾਂ speak to me in your ਅਗਰਬੱਤੀ faith. ਇਸ ਵੇਲੇ Just to ਨਹੀਂ be ਜਗਾਣੀ detailed reading, you can drop me नहीं an वो email कहीं as well. But जगाती to मैं be जोत honest, कर दी step ਹਾਂ one ਜੋਤ would ਤੁਸੀਂ be ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੂਫ ਜਾਂ to have ਅਗਰਬੱਤੀ your ਨਾ reading done ਜਗਾਈਓ as soon as, ਕੋਈ ਵੀ so ਚੀਜ਼ that we ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ can, ਧੂਆਂ get to the ਹੁੰਦਾ bottom of ਹੋਵੇ it and ਘਰ find ਦੇ out ਵਿੱਚ exactly ਉਹ what the ਚੀਜ਼ ਨੂੰ best way ਐਸ forward for you ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ is, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ and ਅਵੋਇਡ hopefully ਕਰੋ then we can take things forward from ਹੈ ਨਾ there. ਇਹ ਤਾਂ Is there ਤੁਹਾਡੇ anything ਜ਼ਰੂਰੀ else ਹੈਗਾ I need ਆ to do now? Any ਦੂਸਰੀ like ਗੱਲ ਇਹ any ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ crystals, ਜ਼ਰੂਰ any ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ colours ਕਿ I need ਤੁਸੀਂ to ਆਪਣੇ avoid ਵੱਲੋਂ or ਇਹ wear ਕੋਸ਼ਿਸ਼ to ਕਰਨੀ keep ਹੈਗੀ me ਹੈ ਕਿ going? ਤੁਸੀਂ Because I ਆਪਣੀ always wear ਬੋਡੀ ਦੇ black all the ਉੱਪਰਲੇ time, ਹਿੱਸੇ as ਤੇ well. ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ To ਕਿ be ਤੁਸੀਂ honest, at the ਕਾਲੇ ਰੰਗ moment, ਦਾ the way ਕੱਪੜਾ that ਨਹੀਂ it's ਪਾਣਾ coming up ਹੈਗਾ in your cards, the way that Okay. this ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ negative ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ energy ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ is actually ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ so ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ intense, so ਕਈ ਵਾਰੀ dark, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ that ਕਰਦੇ any ਕਿ color ਘਰ that ਦੇ you ਵਿੱਚ wear, ਅਸੀਂ ਨਾ it ਕਈ ਵਾਰੀ won't ਕੋਈ really have much of an effect on ਮਨੀ it. ਬਾਕਸ ਰੱਖ Even ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ colour ਲੈਂਦੇ that ਕਿ I've ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ recommended, ਚੈਰਿਟੀ like ਦੇ ਲਈ say for ਪੈਸੇ example, ਅਸੀਂ I've ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ recommend to ਦਿੰਦੇ you, ਆ use ਤੁਸੀਂ either ਘਰ ਦੇ brown ਵਿੱਚ or ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ like ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ maroon for ਰੱਖਣੇ your ਹੈਗੇ pillowcases. ਨਾ But ਜੇ even ਤੁਹਾਡੇ if you ਮਨ do ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ use ਆਪਾਂ those ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ colours, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ the ਕਿਤੇ ਨਾ effect ਕਿਤੇ that it would have ਦਿੰਦੇ is ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ roughly ਕਰਦੇ about, I ਆ would say, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 5%. ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਿਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ So that means like ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ and to be honest, Feel that's like a the chitter rang. energy ਹਾਂ that ਇਹ needs ਚੀਜ਼ਾਂ to ਤੁਸੀਂ change, ਇਸ or ਵੇਲੇ that's the ਤੁਸੀਂ energy ਦਾਨ ਨਹੀਂ that ਕਰਨੀਆਂ needs ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ to ਨੋਟਿਸ turn ਕਰਾਂਗੇ around, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ because ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ until ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ that's ਰਹੀ ਹੈਗੀ not, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ that ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ doesn't change, or that energy doesn't turn around, ਯੈਸ until ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ you ਤੁਸੀਂ wouldn't ਅਵੋਇਡ feel ਕਰੋ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ comfortable in ਪੀਲੇ your ਰੰਗ ਦੀ heart ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ that ਦੇਣੀ ਆ you would think, ਨਾ ਹੀ I ਤੁਸੀਂ won't ਕੋਈ be able ਚਿੱਟੇ to ਰੰਗ move ਦੀ ਚੀਜ਼ forward, and ਦੇਣੀ ਆ those negative thoughts will keep ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ coming, ਤੁਸੀਂ because ਖਿਆਲ that's what ਰੱਖਣਾ they do. ਹੈਗਾ These sorts of ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ thoughts, ਚੀਜ਼ what they
ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਿਓ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖ ਜਾਂ ਵਿਭੂਤੀ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਤਾਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਨਰਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ And I just don't want you to risk anything, and I don't want you to lose anything.
ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਕੱਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਐਸ ਕੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਾਰਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚ ਬਹਾਈ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਤਾਰੀ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚ ਦਬਾਇਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਉਪਾਅ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਸਲੀ ਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਆ, ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਕੋਈ ਜੈਮ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੋਊਗੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਟੋਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾਗ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੈਲੋ ਸਫਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕਣੇ ਹੈਗੇ ਆ।
बहुत रुके हुए ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ स्कूल में पौष्टिक खाना मिलता ਹਾਂ रहे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਏਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। फाइनेंस बहुत खराब है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। हाँ जी वो तो ठीक है, पर जो स्टोन है या रुद्राक्ष दी माला है वो होनी चाहिए घर च। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ स्टोन है वो की करने होता काफी हैगे है ना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ कोई भी ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। less than 1% of the world where you're getting this citizen from just one family or one unit, but because your path is opening up as the days go on, you'll notice that this attention will expand and that attention will come from maybe other individuals and other families as well. So that is something which I won't be surprised, even maybe that people that you've considered in the past, or maybe ਤੁਸੀਂ definitely ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। And if their energy is right for you, thank you so much, thank you, then ਤੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਨੇ ਟੋਟ ਕੇ ਖੁਦ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਰੱਖ ਸੀ ਗਾਇਸ, ਆਫਟਰ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, कैसे हो आप? Yeah, so that's where we need to be a bit more cautious. Now, to be honest, like from even your emails, one thing that I'm not worried about is that I'm not worried about you being unhappy, but the one thing that is a bit of a concern is that there will be a compromise. Now, in order for us to know how much of a compromise that would be, definitely I would recommend maybe even a psychic reading, just to get into this person's mind and find out exactly what they're thinking. हम अभी आपके लिए चेक करते हैं, बस करना आप यही बात अपने ज़हन में रखना, हमें स्टॉप बोलते ना उसी कार्ड पर what the family members are thinking or what anybody else is thinking, because if the family members tomorrow change or turn or are slightly different, it's not going to have too much of an impact on you, but if this person changes or this person turns, it will change your whole world. Okay. And so we need it to be right, and we need it to be right for you. But for that, definitely I recommend that reading. Hopefully when we take it forward from there, that should help us in a positive way. But I know it's really, really difficult, especially after just having the snapshot reading, but try to not think negative, try to not think the worst of the situations, try to think positive. I'm thinking positive. I mean, people that are close to me don't want me to go on Saturday. Yeah. But I want to go because it's an experience and it's the only way I'm going to know. Yeah, and to be honest, I would never ever say to you,
don't go. I can understand why they're saying to you don't go. ओके देखिए because जिस that हिसाब से concern आपके is that कार्ड्स आए हैं ना you'll be सबसे पहली maybe चीज तो you ये might नजर आ feel a रही bit weak है and कि जो you may feel as आपकी if you're being एनर्जी kind of है forced or pushed into a वो corner and इस kind of you have वक्त to kind of on काफी the spot ज्यादा make a आपकी decision स्पिरिचुअल and एनर्जी जो say है yes or वो no and काफी ज्यादा whatnot. वीक है, But the काफी thing is, कमजोर you're a है strong person. जी है ना। You तो know, इस and for वक्त the अगर many years that I've known आपके साथ you, जैसे you कुछ are a पॉजिटिव very होता strong भी है या person. आपको कोई ऐसा अच्छा I think ख्वाब like आए या their आपको minds ऐसा have been थोड़ा सा made up, but एहसास हो कि I've just शायद been कुछ told to be अच्छा होगा going there, तो quiet, बेहतर say यही hello, रहेगा and कि then take उसके it बारे from में हम किसी Yeah, से just जिक्र keep ना very, करें, very किसी को silent. बताएं Don't ना, say, it's best not to say anything, but जी है ना। it'll give you an हाँ क्योंकि opportunity नहीं तो वो and a जो chance to peek थोड़ी into सी कोई this खुशी person's आने life. वाली भी होती है कि Okay. कहीं You वो know, and चली ना that's not a जाए bad thing. It's ना। good तो to इसका have, हाँ you इसका know, हमने it ख्याल is रखना good है। to have a दूसरी kind चीज of ये like जिस a हिसाब से peek आपके into someone's कार्ड life, में नजर आ finding रहा है, out ये पता चल रहा है कि exactly जो वो not नेगेटिव exactly, but एलिमेंट what है they वो at काफी least ज्यादा how they'll स्ट्रांग behave है। in front of guests or how they'll तो behave in front of others. जो Because sometimes you don't know आप the अपनी truth तरफ से about a भी person जो unless कोशिश कर you've रही spent हैं a long, तो long उससे time with them. But पॉसिबल then at है least कि with this, कुछ it ना would कुछ give you आपके लिए some कोई sort of an ऐसा indication. रास्ता आपके And लिए as I खुले mentioned to you earlier, ताकि आप that अपनी एनर्जी को with दोबारा energy से work, our स्ट्रांग बना intuition सको, does get a lot more जी समझ sharper. है ना। गई। तो So उस you would notice रास्ते that के your खुलने के intuitions are a lot more चांसेस sharp. So अभी even बन if रहे हैं somebody कि is शायद वो thinking अगले maybe जैसे not 2 good for you, or not महीने के somebody's not अंदर wishing अंदर you well, आपको you'll pick कुछ it ऐसा up आपको straight away and you अपॉर्चुनिटी think, आ okay, maybe सकती these है are the या people ऐसे that I कुछ need to be चांसेस a बन bit सकते wary हैं of, कि or आप maybe उस those are the people that रास्ते I को अपने can लिए खोल सको। trust, or एक maybe बार I वो can लाइक वो you know, दोबारा share से आपके लिए things with. खुल गया, So at least तो फिर you'll know वहां से आप for अपनी sure एनर्जी को which दोबारा steps you से want to take. रिस्टोर करना, अपनी एनर्जी को And दोबारा even though से if स्ट्रांग there's a बनाना compromise to make, some आपके लिए compromises are not पॉसिबल so होगा। bad. इस वक्त तो बस यही है कि The जैसे only न thing तैसे with the करके practice, the person is a थोड़ी bit सी more insular स्टेबिलिटी than आप me, अपनी लाइफ में Yeah. and a bit रखो, more confident, and that's जिसकी not a वजह bad से thing वो pretty much दरवाजा to see how बिल्कुल they बंद are. ना हो, Because when it's a one-to-one, यू नो। तो वो sometimes अपॉर्चुनिटी Yeah. with बिल्कुल life, खत्म नहीं होनी you चाहिए, know, I'm बिल्कुल quite a बंद नहीं होनी sociable चाहिए। person. बाकी Yeah. जिस So हिसाब that's से what you आपकी need to एनर्जी see है, at. ये Is पता this चल रहा है कि something अगर that I हम want to चाहते हैं कि be जैसे कोई a गुड न्यूज part of, आए or या is हमारे this लिए कुछ something पॉजिटिव हो, that तो I इस don't वक्त really आप want to compromise अवॉइड with? करना कि Obviously, कोई that हमने choice कोई is going to be ट्रैवल yours. नहीं करना But definitely, I would say that ना, as क्योंकि per the उसके energy ऊपर of your बंदिश cards, नजर you आ रही है should अभी। go. There's no reason why you shouldn't, because you know you're a हेलो, strong person, हाँ and to be समझ हाँ गया, जी honest, हाँ you जी, can है look ना। मगर हम after तो yourself. हाँ आपको You पता know, है so no तो one's going इसका to बस force आपने you to do इसका आपने something you ख्याल don't रखना है want to कि do. इस वक्त कोई You know, कोई so बहुत बड़ा that's जैसे one thing to ओवरसीज you know, ट्रैवल ensure. हो या Even कोई before then, I'm लंबा sure you कोई probably had that conversation अपने जैसे already. कोई लंबी ट्रैवल पर You जाना, know, कोई this is the ओवरसीज way that I want it to be, ट्रैवल पर जाना ना, and this तो is, इस वक्त you know, आपके लिए that this इतना is what it's going पॉजिटिव to टाइम be. नहीं This होगा, maybe this is क्योंकि an उसके ऊपर introduction, जैसे and ऐसे पता that's चला it. कि शायद I mean, पिछले from what you've seen, Arti, एक हफ्ते it के comes अंदर across अंदर या very 1.5 much like हफ्ते they के are अंदर ready to अंदर move कुछ things ना कुछ forward. कोई Oh नई yeah, बंदिश है They आपके are on big, yeah. and even like अच्छा this you know, तो this इसका बस gentleman आपने seems थोड़ा सा fine अपनी तरफ too. से ख्याल Oh रखना है, yeah. I मगर mean, ऐसे मुझे if it कोई was मगर सब up to कुछ तो them, हो गया है जी। you know, without being हाँ too मगर blunt, उसका like मैं they'll यही probably have a आपको कहूंगी priest कि आप ready थोड़ा as सा well. अपनी So तरफ से आप just be केयरफुल रहना, careful. Yeah, या just समझ है be ना, गया। क्योंकि careful कई बार in हम your कुछ I mean, चीजें he side. करते हमें seems लगता he's है been चलो very quiet about it, चलो but I आपका can see नाम he's लेके चले जाएंगे, talking क्या a lot. करें अभी। Yeah. हाँ, मगर Yeah. मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप अवॉइड You know. कर सकते हैं Yeah. तो उसको No, अवॉइड कर from लेना। his heart, yeah, by all कोशिश means, बहुत bless him, की because मगर he नहीं does होता। want things to go क्योंकि right. वो आपके लिए शायद But इतना you know, he's found a पॉजिटिव diamond, ना so हो, nobody ऐसा will ना हो कि want to lose आगे that चलकर फिर diamond. कोई He's not a bad person. बड़ी I कीमत saw चुकानी him पड़े, before, and ऐसा I've नहीं seen कुछ होना चाहिए, really you किया, know? हमने so बहुत strong. कोशिश की मगर He's been हुआ positive, नहीं, so you it's know। not a bad thing. हाँ Yeah, बस you can मैं do मिलने this. I'm वाला sure नहीं है you can. इसलिए But you know, let's हाँ take हमने it, I would सोचा say, नहीं, one हम step at a time. आपको पता ही नहीं Because if you कितने try to think about जी everything all at one दिन go, के लिए then जाते हैं। it हाँ can be हाँ overwhelming. तो बस You know, but I मैं would भी say आपके let's लिए take दुआ it one करूंगी कि step at सब a time. कुछ So let's take it ठीक bite हो, size. So सही let's say सही so रहे, you've taken all these और small you know baby वापस steps आने के so बाद भी far, सब and कुछ you've सही done रहे। really, मैं really well.
डेफिनेटली मैं आपके लिए दुआ करूंगी, मगर उसके बारे में जितने कम लोगों से जिक्र करे, किसी को ना ही बताए तो बेटर है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अगर जैसे किसी को पता चलता है कि अगर रॉन्ग लोगों को पता चल गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी, है ना। तो हाँ, उसी का हमने अपनी तरफ से ख्याल रखना है। बाकी मैं आपके लिए जरूर मैं प्रे करूंगी, किया तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता दिखा जरूर जरूर जरूर। तो उसका बस अपने अपनी तरफ से ख्याल रखना है। मगर इस वक्त अगर हम कहें कि जैसे आप कोई एक्स्ट्रा स्टेप लें या कुछ और करें, तो इस वक्त मैं आपको कोई डिफरेंट स्टेप या कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि जितना आप अपनी तरफ से कोशिश अभी कर रही हैं, जो स्पिरिचुअल स्टेप्स आप ले रही हैं, दिस मोर देन इनफ। अगर आप उससे कुछ ज्यादा करें तो कहीं जो ये नेगेटिव लोग हैं उनको शक ना हो जाए कि ये कुछ कर रही है, ये अपने बचाव करे, अपने को ये ना प्रोटेक्ट करे। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। तो अभी कुछ जैसे अपने दूसरे जो आप अपना मैं कह सकती हूँ कोई भी स्टेप लेते हैं उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लेकर आना, वही करना जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं ना। तो सिंपल ही हमने रखना है उसको, जैसे गिव अप नहीं कर रहे, खुद हिम्मत नहीं हार रहे,
कोई थानू अपनी मंजिल तक पहुंचन तो अभी रोक नहीं तक सकता हम है है बस थानू एक बारी अपने मन इनके जैसे हो जाते तो फिर उठाना डेफिनेटली पैंदा हम नहीं रखना होते। पैंदा कि हाँ नहीं नहीं मैं अपनी बिल्कुल मंजिल बिल्कुल, तो तक फिर तो बहुत पहुंचना मुश्किल हो तो जाती है। you need to show और your कहते हैं ना कि determination रब ने so ਇਹ determination ਸਾਡੇ ਕੋਲ शायद ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ रब ਸਾਨੂੰ ने ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तय ਹਿੰਮਤ किया है ਸਾਨੂੰ तो ਕੌਣ फिर ਦਿੰਦਾ रब ਪਰਮਾਤਮਾ शायद ਜਦੋਂ कुछ ਅਸੀਂ ना ਆਪਣੇ कुछ हल कर ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ देंगे। ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ हाँ वो ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ जरूर ਕੋਈ ਵੀ कुछ ना ਕੰਮ कुछ ਕਰਦੇ तो ਹੈਗੇ ਆ रास्ता ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ उनको ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ निकालना ਨੂੰ ही ਸਫਲਤਾ पड़ेगा, ਜ਼ਰੂਰ क्योंकि ਮਿਲਦੀ नहीं ਹੋਏਗੀ। तो ये I've बहुत seen it मुश्किल happen हो with जाएगी। बस thousands आप of अपनी people. तरफ So से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ अपने ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ यही ਹੋ अपने ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? You can मेक श्योर करना है definitely कि turn your आप life किसी से कुछ चलो ना बस कहे, तो जहाँ ज्यादा है तक कि हो अपने सके अगले caller को क्वाइट ही देखो। रहना है हमने, किसी से Oh, कुछ hi नहीं there. Hi, how कहना, are you? किसी I'm चीज just का thinking how जिक्र can I नहीं help करना। you? Yes, लास्ट I मिनट called तक a आपको couple of अगर weeks किसी को ago, बताना पड़े and you तो didn't अब लास्ट मिनट पर just उनको come बता back देना again कि today. मैं You इस to have डेट को मैं another वापस reading होंगी या and इस see what's happening. इतने टाइम के Okay, लिए मैं sure. यहाँ And पर what was नहीं it हूँ। that you would like to know about, or what was your question? तो I मगर want to know about, लास्ट तक ही I वेट know करना you है, क्योंकि mentioned अगर something आप about, I've पहले got से quite किसी को very bad बताएंगे कुछ energy कहेंगे around तो me हो and it's सकता है कि through my aura. बाय मिस्टेक वो किसी And और I से keep कह getting bad दें, luck या बाय around me. मिस्टेक उनको I know you don't वो really किसी know और much को about मेंशन health, कर but दें। I've got other issues as well that's been going तो on in my ये life. यही कहना है। तो अगर कोई That's been फोन very करे या difficult for आए me भी to move तो on. उनको बस यही कहना है कि जैसे आप Okay. थके So हुए what we can do थे is तो we आप can सो check your गए, energy for you and कुछ ना find कुछ out ऐसा what कोई we can बहाना help बना you लेना there. है। तो मुझे And पता है कि hopefully that झूठ will बोलना help. हमें Okay, सही if you नहीं just tell me लगता, when to stop on the मगर first card, we'll take it forward Yeah, from कई there. बार कभी कुछ कभी मजबूरी करना ऐसी होती है कि sacrifice करनी पड़ती है। तो वो थोड़ी सी आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, समझ बस गए। इस बात का आप जरूर करना, और ये आप अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, वो जान रहे हैं, लाइक ऊपर वाला जानता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो Perfect. इसका This is ऐसा the नहीं card. होगा And once कि again for your आपको second card, please. इसका कोई पाप नहीं लगेगा ना, इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आप इसको अपने बचाव के लिए कर रहे That's your हैं। second card. And once again तो for your बस third आप card, अपने please. आपको ऐसे आप स्ट्रांग रहें तो उससे आपकी मदद होगी। मगर हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपने जो स्पिरिचुअल स्टेप्स है उसमें अभी अपने कोई बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं लेकर आना, जैसे कि हम करते आ रहे हैं वैसे ही हमने करना है, तो वो सही रहेगा। दुआ करना कि खैरियत से जरूर जरूर डेफिनेटली हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपको तो कहने की जरूरत भी नहीं है, हमें डेफिनेटली हर वक्त हम आपको दुआ में याद रखते हैं, है ना। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और डेफिनेटली आई प्रे फॉर यू, है ना। खुदा हाफिज। तो परमात्मा करे रब करे कि सारे मेरे लाइफ पॉजिटिव एनर्जी आवे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आवे। इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग और या रब ने करे किसी न किसी किस्म की कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई बंदिश आ या कोई रुकावट आ, get the right help is so important. And सब तो important चीज है कि if you know that things are not right, if you know कि तेरे को कोई mistake हो चुकी है, कोई गलती हो चुकी है, उस गलती ਨੂੰ सुधारो, और उन्हें उद्दे ही ना रहने दो, because things can get from bad to worst in an instant. So उस चीज तो बच। The hottest new data offer of the year is with Leica Mobile. Now you can get a phone-busting 40 gigabytes of data with UK Plan Mega, plus unlimited minutes and texts, and 100 international minutes for just £20 when you buy online. Valid for 30 days and EU roaming included. This amazing offer is available for both new and existing customers when purchased at leicamobile.co.uk. Terms and conditions apply. Leica Mobile. The energy that you're fighting against is very strong and very, very dark. Okay, and when we're fighting against something, they say, for example, there's like maybe a tidal wave coming your way. You're not going to be able to stop that by putting or by closing your front door, because that wave is going to knock that door over within a second. So at the moment, rather than putting the front door in front of it, all I'm saying that if we look at the spiritual energy, you're basically closing the front gate of the house. That's not going to be enough. It needs to be a lot more stronger. And one big concern is that this energy is blocking the dark energy. It seems to be blocking a lot of your path, and it will not allow you. It's almost like this invisible force that's going to be there, and unfortunately, it will not allow you to move forward. So even if you do want to move forward, there'll be some sort of obstacle in your path or something that will come in your way, and it will just make you, even if you kind of come to the door and you think, okay, let me just break free from this and just escape by opening the door, you might come to the door, you may even touch the handle, but from there then you'll go make a U-turn and then you'll go back, because that's the way of negative energy that this is, or the type of negative energy this is. So you need to, at the moment, I would say to you, definitely try to make sure that if you can, you do need to improve your spiritual energy, and
literally, I would say to you, every spare second of the day when you can recite, then definitely do so, because it should help you in a stronger way. The reason why you are still feeling very, very drained out, because it's quite possible that since your last snapshot reading with me, the negative energy that's around you is got stronger. And the thing is, it will naturally just keep getting stronger. Every new moon or every full moon, so towards the start of this month, and then every full moon, every new moon, it will just carry on getting stronger, because that's the way that it works. So in order for us to kind of make sure that any kind of spiritual steps that you take in order to counteract that needs to start becoming a lot more stronger as well. Right. So that's the only way that you'll be able to kind of I would say, keep your head above water. And it should hopefully buy us enough time so that when we do speak software, we'll do a detailed like to remind each and every one of you कि जितनी हजे भी live interactive once we do that detailed reading, then definitely get in touch with me, give me a call, ask me, and I'll do my absolute best to help you in every way possible. But याद रखिए कि मैं तेरी मदद कर ही कर सकती है if you communicate. Then we can actually जब make a तक plan of किसी how ने to get दस rid दिन of ही it. मैंने कहंदी नहीं है कि आरती जी इत्थे आ प्रॉब्लम आ आह उलझना उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा. The most important thing is that you get the right help at the right time. Until now I would say to you, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ callers ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ they all have raised very valid points ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ different ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, different ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, sometimes without realizing. Obviously ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, you would think that, you would hope to think that, but ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ emergency paranormal investigations where people make such mistakes. Now ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ next month is going to be the month of October again, and also ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ a lot of people start experimenting with all sorts of crazy stuff. But it's not good to experiment. ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਹਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ negative energy ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, because it's not going to help you in a positive sense. So be very careful of that. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. Hello. That power starts going. Namaste ji. Hanji. So that's the way that it works. So even you would probably feel that as well, that whilst I was reciting, or maybe about an hour after that, or 2 hours after that, I was okay. But then afterwards it starts, the effect starts dimming down. So that's where we have to be more cautious. I would say to try to make sure it's a more of a regular basis. At the moment, because of the way that the darkness is, I would say to you, literally any spare minute or any spare second you've got, I would just sit down and recite, because your path needs to open up. It seems to be closing down. There's so many different doors that seem to be closing around you, and it's really unfair because you've got your whole life ahead of you. This is the, I would say, a very powerful point in your life where you can actually make things happen for yourself, build a solid foundation for yourself, but nothing's really manifesting, and it must be upsetting to see everyone kind of zoom forward and do things, and you're thinking, why am I stuck? I feel like it's not right. not And the to go, things that but I where want to you make are sure stuck, from the areas after that you are asking stuck, should I go? we need to unblock those areas as soon as. Otherwise, nice God forbid, if it's too late, then the options that you would have, or the मैं हुने में ते चेक करती हैं कि क्योंकि केवल सिंपल देखना सिर्फ कि उन्होंने दी एनर्जी करना राइट हैगी है कि नहीं. हम ते मेन चीज़ है कि चाहे कोई जितना भी बोले सारे नाल, मेन चीज़ है कि ਅਸੀਂ ठीक होने चाहिए है ना. जे तो ਸਾਨੂੰ कोई चीज़ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ it's not easy. No. So I don't, I completely understand. When you say, I wake up in the morning, I wake up drained and tired, I completely understand. Oh my God, नहीं मैं होनी सारी चेक करती हूँ. तो ये तो करना यही गल तो अपने मन च रखना. मैं कार्ड चेक करके बताऊंगी. मैंने स्टॉक कह देना, मैं उस कार्ड पे रुक जाऊंगी. शुरू करनी है. It would make you think the worst of things, and it will always make you think that the glass is half empty rather than half full. Even if you've got a slight opportunity in front of you, something will stop you and say to you, if I take this step going forward, then it's not really going to help me. So is there even a point of me taking that step forward?
Right. You know, so that's where I would say that you need to be a bit cautious and need to be a bit careful. But definitely, I would say to you, whenever you get an opportunity, whenever you get a chance, definitely do speak to me off air. Let's do a detailed reading. देखो जिस हिसाब से कार्ड्स ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ be ਨਾ honest, you know, step मैं one नीचे समझ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ to have your reading done as ਤੁਹਾਡੀ soon as, ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ so ਮੈਨੂੰ that ਇਹ we ਨਹੀਂ can, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ you know, ਕਿ get ਜਦੋਂ to the ਤੁਹਾਡੀ bottom of it and find ਪਰਸਨਲ out ਐਨਰਜੀ exactly ਦੇ what ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ the ਕੋਈ best ਬਹੁਤ way ਵੱਡਾ forward ਫਰਕ for you ਪਿਆ is, ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ and then ਵੱਡਾ hopefully ਕੋਈ then we can ਡਿਫਰੈਂਸ take it ਆਇਆ from ਹੋਊਗਾ there. But you know ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ you know ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ you know ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਰਬ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ when I tell them then they don't understand they think differently I try to explain everything like but they're not getting it ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਨੋ ਐਡਿੰਗ ਅਪ ਆਮ ਨੋਟ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਾਈਟ ਵਿਦ ਦੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਡਿੰਗ ਅਪ ਯੂ نو ਆਈਦਰ ਯਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਡੋਜੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੇਬੀ ਦੇ ਨੋਟ ਪੇਇੰਗ ਦ ਟੈਕਸਸ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਥਿੰਗਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ I'm trying to be very honest with them ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟੇਕ ਮਨੀ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਬਿਕॉज I believe so ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ I don't want to give you any wrong advice. I don't want to give you any wrong information. नहीं it's best कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ like ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ who is qualified ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਲਓ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਔਰ they trying to ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ so making me confused but I know about the herbs lot ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦ honestly ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ they are right or not should I go back to them ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ demoralize ਮੈਨੂੰ ਕਰੂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏਦਾਂ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ 95 ਦਾ ਘਾਟਾ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਯੂ نو ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ I really didn't like I really upset the way I got the consultation and ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ I feel after you giving me then I listen then he told me after you tell me I just want to make sure from you that what I'm deciding is the right thing because sometimes we are more humble. I'm trying to humble to speak nicely. So they shouldn't be cheeky. I feel like they're not nice. They're very mean to speak. The ladies I know. मैं सोचा कि मैं थानू पूछना कि
ਸਮਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਹੈ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਟੂ ਸਪੀਕ ਸਮਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਰਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਯੂ نو ਸੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਨਾ ਲਾਈਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ like the way they speak and because I'm in the same side में मैं education उस side भी की है हाँ जी what my mean to है कि मैं उन लोगों ने जाके help कर सकता हूँ उसी एरिया में तो मैं सोचा चलो इन्हें ना कर लेंगे नहीं just speak मैं कहूँगी अपने पैसे बर्बाद ना करो जे तो थानू कोई मैं कहूँगी कोई right qualified person मिलता है या अच्छी गल है कि या नहीं तो you can always like थानू ईमेल पा सकते हैं मैं थानू कुछ accredited bodies दी ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ इंटरनेशनल गीता महोत्सव you think is they are really what I'm thinking is not good enough from the cards तो ये पता लग जाएगा कि something doesn't add up either the qualifications are not valid or right maybe शायद as country ਦੇ ਵਿੱਚ legal ਨਾ ਹੋਣ कुछ something is not adding up cards ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ it's not adding up ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ but not everything is crystal clear ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ obviously ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ but then at least ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਆ ਨਾ तो अपनी तरफ से कहते ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ this is what it is मैंने कहा लेकिन मैं अपनी तो सारी करती तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ you don't want to ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਥੋੜੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਟਸ ਆਲਵੇਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ that will help you the best way Do you think they're not good enough? They're not good in attitude-wise with me as well? No, I'm not picking up a good energy. I'm being honest with you. I'm not picking up a good energy. If it was ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਪੁੱਛਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਮ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ Okay. I'm being honest with you. But I do hope that you heal soon. परमात्मा करे कि ਤੁਹਾਨੂੰ right person मिले, somebody who's just as nice as you. All right then, God bless you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. ਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹਨ and this is something that's really important ਕਿਉਂਕਿ when we go to a right professional ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ you can see the difference, you can feel the difference. You know ਕਿ it is different. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ person professional ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ if that person is not qualified, they're not an expert of the field, they're not professional, then you know that you're not going to a professional. And then recently I done a lady for a reading for this young lady ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ ਸੀ and I said okay that's really good and ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ person ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ the place where they met to do the card reading was a coffee shop so ਉਸ coffee shop ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਲਾਉਡ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ coffee shop ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ coffee shop ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ and I was completely gobsmacked ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ when you are having your reading done or your energy read, you're opening up your energy body to that person
ਲਾਈਫ ਸ਼ੋ ਚ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਓਪਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਨ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। You know, so it's the same way. You need to make sure it's a controlled environment. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ. You know, so you know, like you go to a coffee shop and then you just have your cards read. But that's the difference between going to an unprofessional person, or you know, somebody God forbid, somebody who's a fraud or a fake, or and going to a professional person. Because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ professional expert ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, the whole energy, the way that you are treated is completely different, and the way that they will check your energy will be completely different. Now, like for example, with the spiritual energy reading, we make sure that your energy is protected. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, because I don't want to open up your energy to something negative. ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। And she understood, because ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, because you don't want anybody negative to tap into your energy, so you have to be cautious with these things, you know. And that's the difference between going to a professional and going to just any cowboy person, you know. So ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। I mean, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ I would say they would do your card reading, you know, ਕਿਸੇ ਵੀ maybe ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਲਗਾ ਕੇ maybe for £5 or something like that they'll do your card reading for, but ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ what do you want, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ professional expert ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, or do you want to go to any cowboy, you know, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। And ਜੇ ਤੁਸੀਂ seriously ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ sort out ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, seriously ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ strong ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you go to somebody who's an expert of the field, who's qualified, who's experienced, and who can help you the right way. Because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ serious ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, then no one else is going to be. You need to be serious about it. ਤੁਸੀਂ decide ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ what's the best step for you, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ improve ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ improve ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ positivity ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। Because if you don't decide, no one else is going to decide for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਹੇ, then you might get stuck in the wrong energy fields, which is not good for you. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸੋਚੋ ਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰ ਦ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ Okay, to be honest, the way that the energy is at the moment, one thing that I am seeing is it's a good time that you're meeting, because that time is actually very positive for you, which is definitely a positive step for you, a positive step in the right direction. However, one thing that's very important for you is that on the day itself, don't make any decisions or any kind of final choices. So it's best not to settled with any sort of an agreement. It's very, very important to make sure of that. If anything, it should just be maybe an introduction. Okay. You know, and then leave the kind of path open for any kind of negotiations further on down the line. But at that moment in time, or on that day itself, it's best to not make things certain. It might be something that might be kind of, sometimes it's something that's kind of pushed in our face, or pushed forward, and it's almost like a bit overwhelming, and almost we want to say like, as if you might feel as if you can't say no, or you can't stop certain things from happening, but remember, you always have a choice. Okay. So just be very, very strong about it, and there's something like we can be strong about something and just say thank you, but no thank you, not today, I'll need a bit more time. But if somebody's kind of forcing us without being rude or without being disrespectful, we can say to them that we actually need more time. And then take them forward. Definitely I would recommend at least a room reading for you, psychic reading, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ creative ਆ ਨਾ,
from the cards I can see that your I mean energy जिस is हिसाब very, ਨਾਲ very ਕਾਰਡਸ positive ਦੇ and ਕੇ very ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਰੀਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ many more changes, but at the moment it's almost like this glow or this new energy that you've got it's almost like it's throwing out all these seeds. Every thought you have is a seed, so be really, really careful, and I can't emphasize this enough, but honestly be really careful what you wish for, even the things that you pay attention to at the moment. ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ you want to be a part of your life, only accept that and say yes to that. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਨ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ 2-4 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇੱਥੇ and that attention will come maybe other individuals and other families as well. So that is something which I won't be surprised. Even maybe that people that you've considered in the past, or maybe family members have considered in the past, even they might kind of just kind of crop up back out of the woodworks. And if their energy is right for you even slightly, then it's obviously the choice, the decision is always going to be yours. But even if new people come across your path or come across maybe your friend's path or your parents' path, and then they may try to make you connect. ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜੇ ਚਮਕਣਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਮਕੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਚਮਕੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਰਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਨੇ ਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ but try to not think negative, try to not think the worst of the situations, try to think positive. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ and to be honest I would never ever say to you
don't go. I can understand why they're saying to you don't go, because that concern is that maybe ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਓਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਗਾਇਬ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। And as I've mentioned to you earlier, that with energy work, परमात्मा जरूर करूंगा, डेफिनेटली तेरी लाइफ में परमात्मा करे कि ना जिद्दां सूरज चमकदा है ना तुसी उदा चमको, परमात्मा तेरे को बहुत तरक्की मिले, पर तुसी खुश रहो ते जिथे थारी खुशी हैगी है ना, अनफॉर्चुनेटली काश मैं कह सकदी इत्थे हुंदी क्योंकि शायद सानू मिलन दा मौका मिलदा, पर साडी खुशी ज्यादा इंडिया दे विच ही आ, शायद ओ साडे लिए ज्यादा बेटर प्लेस है। जरूर पर you know I wish you every success. Not so bad. God bless you. Thank you. God bless you. चलो कोई गल नहीं, नेक्स्ट डे मैं तेरे लाइफ जरूर जरूर जो तुसी दस्या मैं उत्थे मैनू फिर लगदा है कि मैं पूरी सेकंड ओपिनियन ले लूं। I don't really want to compromise with it. Obviously that choice is going to be yours, but definitely I would say that as per the energy of your cards, हम सीरियसली अपना काम करें, देखो कि परमात्मा सारा कुछ अच्छा ही करो। strong person, and to be honest you can look after yourself. हाँ वो इत्थे नहीं, वो थारे उत्थे जाके होगी, इत्थे बहुत सारी something you don't want to do. So that's one thing to, that you know इत्थे थोड़ा जा मुश्किल होगा, पर उत्थे थोड़ी बेटर already. That this is the way that I want to be, and this is thank you so much. अपना ख्याल रखना। परमात्मा के सच्ची सारे दी लाइफ ਵਿੱਚ positive energy आवे, ਤੇ strong energy आवे। You know it's amazing. I mean ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀ readings ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, it's amazing that the how many different types if it of was people up I get to to them, speak to, people from you know, all without walks being of life. too blunt, like you know how many have a different priest ready as well. people connect with me, क्योंकि normally जैसे सोचिए कि जिदा जे मैं उसे ही जिदा मैं बाहर शॉपिंग करन गई हूँ या किसी फंक्शन ते गई हूँ, शायद मैंने यह मौका ना मिले कि मैं सारे सारियां दे नाल इदां दा कनेक्शन बना सकां, पर परमात्मा ने शो दा जरिया दिता है कि जिहदे थ्रू मैं साडे नाल इदां कनेक्ट हो सकती है कि साडा कनेक्शन बन सकता है। Yes, I'm really grateful to God for this. चलो सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो नमस्ते। नमस्ते जी। I want to ask about the house. We have put the house in the market. I'm sure you can. And you know, we let's start take it, getting I would say one step at a time. People to because see if you the try to house. think about everything all at one go, then it can be overwhelming. You know, but I would say let's take it one step at a time. So let's take it bite size. So so you've taken all these how long has it been on the market and you've done really, really well. Now let's just take that next leap of faith and just go and see how, you know, what the family is like. That's all we're doing. We're just going to have an introduction and that's it. I'm not sure. Might be 2019 February, I think. Yeah, sure. Even a rooms reading should help. But definitely, I would say to you that do speak to my team as soon as. Okay, let's have a look. मैं देखती हूँ थोड़े डे तुसी तक ना यही गल से अपने मन च रखना, मैंने स्टॉप कर देना, मैं कार्ड से कितने दस दिन शुरू करनी है। Look after yourself. God bless. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਘਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਫਟ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸਿਲਕ ਦੇ ਰਿਬਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿਲਕ ਦਾ ਰਿਬਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਲਕ ਦਾ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਕ ਦਾ ਸਕਾਰਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਬਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਦਾ ਰਿਬਨ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਰਿਬਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਫਿੰਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਫਿੰਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਹੋਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਫਰਸਟ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਪ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਬਨ ਬੰਨਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 12 ਗੱਠਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ 10 ਗੱਠਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਪਾਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ not going to make the price low. ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਘਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਮ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗਾਰਡਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਊਗੇ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ, ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਫਲੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀਗਾ ਚਾਂਸਸ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ naturally just keep getting stronger every ਹਾਂ ਕੱਲ ਥਰਸਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਨੈਕਸਟ ਥਰਸਡੇ month and then every full moon every new moon it will just carry on getting stronger because that's the way that it works ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇੰਨਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪਰ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚ YouTube ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਿ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਾਸਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰਿਬਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ otherwise so even if ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜੰਪ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਥੋੜਾ ਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ according to the market ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜੰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then definitely ਆਹ 0208 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ but I can only help you if you communicate with me so ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ you do communicate so I can do my best to help you ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਆਊਗਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ things and it will always make you think negative like the glass is half empty rather than half full. Even if you've got a slight opportunity in front of you, something will stop you and say to you, if I take this step going forward, then it's not really going to help me. So is there even a point of me taking that step forward? Right. You know?
So that's where I would say that you need to be a bit cautious and we need to be a bit careful. But definitely, I would say to you, whenever you get an opportunity, whenever you get a chance, definitely do speak to me off air. Let's do a detailed reading. You can drop me an email as well. But to be honest, step one would be to have your reading done as soon as, so that we can get to the bottom of it and find out exactly what the best way forward for you is. And then hopefully then we can take things forward from there. Is there anything else I need to do now? Do I do any special, any colours I need to avoid or wear to keep me going? Because, I always wear black all the The time. hottest new data offer of the year is with to be Leica honest, at the Mobile. moment, the Now way that you it's can coming get a up in your cards, the phone-busting way 40 that gigabytes of this, data with negative UK energy Plan is Mega, plus actually, unlimited minutes and so texts, intense, and so 100 dark, international that any minutes for colour just that you wear, £20 won't when really you have buy much of an online. effect on it. Valid for Even 30 days the and colour that EU I've roaming recommended, included. like say for This example, amazing I've offer is recommended available to for you, both new use and either existing brown customers when or like purchased maroon at for your pillowcases. leicamobile.co.uk. But Terms even and if you conditions do apply. use those colours, Leica the Mobile. effect that it would have is roughly about, I would say, 5%. Oh dear, right, okay. Yeah, so it's not like it won't affect at all. It will have an effect, but literally only 5%. So that means like it's not like you'll have a completely sleepless night. You will sleep because you'll know you've slept because you'll have some sort of a dream. But when you wake up, it will feel like your mind's not rested, your body's definitely not rested. Because I'm always in pain all day and night. I'm always in pain, that's the problem. Yeah, and that's not right. And to be honest, that's the energy that needs to change, or that's the energy that needs to turn around. Because until that's not that doesn't change, or that energy doesn't turn around, until then you wouldn't feel comfortable in your heart that you would think, I won't be able to move forward, and those negative thoughts will keep coming, because that's what they do. These sorts of thoughts, what they do is they break us. Even at And that feeling like really tired and feeling drained out, that energy is there to break you. These energies and these different types of entities, that's what they do, and they drain us out. And normally I call them energy vampires, because they literally take they almost like draw your life out of you. So that by the time you leave the front door, you just think, I don't want to do this world. That's right. I feel like I'm सबको बढ़िया खाना Yeah. खुशी होती थी Can I देखकर just ask another quick question about फिर वो दिन business? आया Is it a good idea? जब मैं भी गया Is it good स्कूल luck for my business? No लगा कि money coming in, सपने anything देखने like की that? ताकत Or मिल is it गई all हो blocked at the moment? अरे At the moment, पेट it's भरा हो really तो blocked. I can't tell पूरा you how धन blocked पढ़ाई it में is. I mean, रहेगा at the ना moment, I wouldn't even recommend प्रार्थना that you करता try to हूँ kind of कि वो खाने वाली invest गाड़ी anything हमेशा further स्कूल into आती रहे anything, or थैंक put यू more अक्षय money पात्र into like, don't do anything like that, because you know ताकि what? भारत में You 16 लाख work से भी really, ज्यादा really hard बच्चों and को you're really sincere स्कूल with में your work. पौष्टिक खाना मिलता रहे No? And I just don't want you to risk anything. I don't want you to lose anything. Especially because you've spoken to me, and if you've consulted me or you've spoken to me, I don't want to give you any wrong advice. I don't want to give you any wrong information. But I wouldn't want you to waste a penny after speaking to me, saying that, oh look, I spoke to Arti and then still I'm in the loss. I would never want that to happen. So so I just want I want the best for you. So I would say to you, as per the energy of your cards at the moment, don't make any investments, don't sign any agreements. Even if somebody comes to you and they say, look, we'll give you this dream and everything that you want will be at your feet, you just need to sign this dotted line. I wouldn't do that, because you know what, you've taken hurt so much in the past, you just can't be dealing with that now. And to be honest, I feel as if like you're at the end of your tether now, and it's just like it's the last straw. It's like if anything else happens, I honestly don't feel by the energy of your cards and with all the experience of the readings that I've had, that you would actually have the himmat or the energy to actually kind of get up again and try again, because that would be the last straw, because you've been through too much. Yeah, it's too much for me now. Yeah. And that's so we'll sort it out, but don't give up. I'll definitely contact you and hopefully see you. That'd be great. Thank you so much. Thank you so much. Will you look after yourself? I will pray for you, but whatever happens, please don't give up. Oh, I will definitely. Thank you so much. Look after yourself. God bless you. Thank you, darling. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye. The Rab kare, Paramatma kare ki sare in the life positive energy have, strong energy have, and that's the thing. It's like we should never ever give up, no matter how tough or how negative or how horrible the situation is. Don't give up, because there's always a way out. There's always a way forward, and we'll find that way together. चलो हम मैं जा रही हूँ छोटे जे break थे, but I'll see you guys after a very short break. Thank you. Tired of
always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Like Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit likeamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then definitely you can try to give me a call on the 090 number at the bottom of the screen। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। And I'll do my best to help you in every way I can। याद रखना, हिंदी, पंजाबी, उर्दू या इंग्लिश ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। And I'll do my absolute best to but याद रखना कि मैं मदद कर सकते हैं नहीं है कि आरती जी इत्थे आ प्रॉब्लम आई, इत्थे आ उलझना, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। I can only help you if you communicate with me। So स्क्रीन ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ 090 ਨੰਬਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਆਵਰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, you can definitely make it happen, but ਉਹਦੇ ਲਈ obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's going to make things move forward in the right direction। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Every action has a reaction, so try to keep your actions positive so your reactions can be positive too। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ। Hi, Arti. Hi there. Hi. How can I help you? Hi, Arti. Following your advice, I've been in a relationship with somebody, and it's going quite strong. Okay. There was a few things that we needed to iron out, and you told me to do that. Okay. So I have had those discussions, and there's going to be a special kind of meeting this Saturday, and I just wanted to check. Yeah, sure, definitely. What was I did see your email, and there was quite a few different things that you did want to kind of discuss, or there was because there was quite a few different emails that you sent. So was there anything particular that you wanted to know, or something in particular you wanted to find out? I'm just trying to narrow it down and how things will be proceeding forward, really, because. Okay, let's have a look. Let's find out. Keep focusing on this for me. And do you know roughly what time you're meeting on Saturday? 11. 11. Okay, perfect. Just to keep focusing on this in your mind. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And so once again for your second card, please. Stop. So that's perfect. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. These are your three cards. What I'll do is I'll just take a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that the energy is at the moment, one thing that I am seeing is it's a good time that you're meeting, because that time is actually very positive for you, which is definitely a positive step for you, or a positive step in the right direction. However, one thing that's very, very important for you is that on the day itself, don't make any final decisions or any kind of final choices. So it's best not to settled with any sort of an agreement. It's very, very important to make sure of that. If anything, it should just be maybe an introduction. Okay. You know, and then leave the kind of path open for any kind of negotiations further on down the line. But at that moment in time, or on that day itself, it's best to not make things certain. It might be something that might be kind of, sometimes it's something that's kind of pushed in our face, or, you know, pushed forward, and it's almost like a bit overwhelming, and almost we want to say, like, as if you might feel as if like you can't say no, or you can't stop certain things from happening. But remember, you always have a choice. Okay. You know, so just be very, very strong about it. And there's something like, you know, we can be strong about something and just say, you know, thank you, but no thank you, not today, I'll need a bit more time. But if somebody's kind of forcing us without being rude or without being disrespectful, we can say to them that we actually need more time. Okay. You know, and then take things forward. Definitely, I would recommend at least a runes reading for you, if not a psychic reading. The only reason is because
from the cards, I can see that your energies are very, very positive and very strong. At the moment, the way that your spiritual energy is almost like it's glowing, you know, with a lot of light and a lot of strong energy. I feel like I've reborn. I feel like even with this person, they're showing me a lot of attention. Yeah, no, and you know what? That's just the start of it. I would say to you, there's going to be many more changes, but at the moment, it's almost like this glow or this new energy that you've got. It's almost like it's throwing out all of these seeds. Every thought you have is a seed. So be really, really careful. And I can't emphasize this enough, but honestly, be really careful what you wish for. Okay. Even the things that you pay attention to at the moment, you know, normally like it will probably be a norm, like in the morning, you'd probably, whilst you're having your breakfast, you probably turn on the news and to see what's going on. But I would just say to you, maybe you want to refrain from the news even for a little while, only want to have any negative thoughts around you. You know, so keep thinking positive and keep positive. Maybe if you want to read up something or you want to research something, maybe you want to research some kind of positive affirmations or some good things to say or something that is motivational or inspirational, but try to not think negative, because at the moment, even any thought that you have, it doesn't even have to be a wish, but even if it's a thought, it will steer your life or your destiny towards that target. Okay. And so you do whatever you want to be a part of your life, only accept that and say yes to that. Anything that you even slightly you don't want that to be a part of your life, you just need to push away and say, I don't accept that, and that's not a part of my life. I think they're kind of ready. I'm taking your advice and just taking my time. Yeah. It doesn't mean it's not right. It's just all of a sudden with the work that we've done. Yeah. It's very much attention on me and giving me a lot of attention. Yeah, and to be honest, this is only from one, I would say, like not even 1% of the universe. It's less than 1% of the world where you're getting this attention from just maybe one family or one unit. But because your path is opening up, as the days go on, you'll notice that this attention will expand, and that attention will come from maybe other individuals and other families as well. Wow. You know, so that is something which I won't be surprised, even maybe that people that you've considered in the past, or maybe, you know, family members have considered in the past, even they might kind of crop up back out of the woodworks. And if their energy is right for you even slightly, then it's, you know, obviously the decision is always going to be yours. But even if new people come across your path, or come across maybe your friend's path or your parents' path, and then they may try to make you connect. But I do feel that there are going to be new connections coming about, and these are all going to be positive for you. The universe would just want to show you that, you know, you've got many options, so there's no need to compromise. Yes, because I know we've said there'll be a compromise here. Yeah, so that's where we need to be a bit more cautious. Now, to be honest, like from even your emails, one thing that I'm not worried about is I'm not worried about you being unhappy, but the one thing that is a bit of a concern is that there will be a compromise. Now, in order for us to know how much of a compromise that would be, definitely I would recommend maybe as even a psychic reading, just to get into this person's mind and find out exactly what they're thinking, because that's the most important thing. Mm-hmm. You know, it doesn't really matter too much what the family members are thinking or what anybody else is thinking, because if the family members tomorrow change or turn or are slightly different, it's not going to have too much of an impact on you. But if this person changes or this person turns, it will change your whole world. Okay. And so we need it to be right, and we need it to be right for you. But for that, yeah, definitely I recommend that reading. Hopefully when we take it forward from there, that should help us in a positive way. But I know it's really, really difficult, especially after just having the snapshot reading, but try to not think negative, try to not think the worst of the situations, try to think positive.
I'm thinking positive. I mean, people that are close to me don't want me to go on Saturday. Yeah. But I want to go because it's an experience and it's the only way I'm going to know. Yeah, and to be honest, I would never ever say to you, don't go. I can understand why they're saying to you, don't go, because that concern is that maybe maybe you might feel a bit weak, and you may feel as if you're being kind of forced or pushed into a corner, and like kind of you have to kind of on the spot make a decision and say yes or no and whatnot. But the thing is, you're a strong person. You know, and for the many years that I've known you, you are a very strong person. It seems like their minds have been made up, so I've just been told to go in there, quiet, say hello, and then take it from there. Yeah, just keep very silent. Don't say, it's best not to say anything, but it will give you an opportunity and a chance to peek into this person's life. Okay. You know, and that's not a bad thing. It's good to have, you know, it's good to have a kind of like a peek into someone's life, finding out not exactly, but what they at least how they'll behave in front of guests or how they'll behave in front of others. Because I suppose you don't know the truth about a person unless you've spent a long time with them. But then at least this would give you some sort of an indication. And as I've mentioned to you earlier, that with energy work, our intuition does get a lot more sharper. So you would notice that your intuition's a lot more sharp. So even if somebody's thinking maybe not good for you, or somebody's not wishing you well, you'll pick that up straight away and you think, okay, maybe these are the people that I need to be a bit wary of, or maybe those are the people that I can trust, or maybe I can, you know, share things with. So at least you'll know for sure which steps you want to take. And even though if there's a compromise to make, some compromises are not so bad. Yes, I mean, the only thing that we've discussed is the person's a bit more insular than me. Yeah. A bit more confident, and that's not a bad thing, but it's actually seeing how they are. Because when it's a one-to-one, it's fine. Yeah. But with life, you know, I'm quite a sociable person, Arti. Yeah. So that's what you need to see. Like, is this something that I want to be a part of, or is this something that I don't really want to compromise with? But obviously, that choice is going to be yours. But definitely, I would say that as per the energy of your cards, you should go. There's no reason why you shouldn't, because, you know, you're a strong person, and to be honest, you can look after yourself. Yeah. You know, so no one's going to force you to do something you don't want to do. You know, so that's one thing to you that you know for sure. But even before then, I'm sure you probably had that conversation already. That, you know, this is the way that I want it to be, and this is, you know, this is what it's going to be. Just maybe just an introduction, and that's it. I mean, from what you've seen, Arti, it comes across very much like they
ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then definitely you can try to give me a call on the 090 number at the bottom of the screen। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। And I'll do my best to help you in every way I can। याद रखना, हिंदी, पंजाबी, उर्दू या इंग्लिश ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। and I'll do my absolute best to help you in every way I can। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। I can only help you if you communicate with me। So screen ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ 090 ਨੰਬਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਆਵਰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, you can definitely make it happen। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ obviously ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, and that's going to make things move forward in the right direction। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Every action has a reaction, so try to keep your actions positive so your reactions can be positive too। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ। Hi, Arti. Hi there. Hi, how can I help you? Hi, Arti. Following your advice, I've been in a relationship with somebody, and it's going quite strong. Okay. There was a few things that we needed to iron out, and you told me to do that. Okay. So I have had those discussions, and there's going to be a special kind of meeting this Saturday, and I just wanted to check. Yeah, sure, definitely. What was I did see your email, and there was quite a few different things that you did want to kind of discuss, or there was because there was quite a few different emails that you sent. So was there anything particular that you wanted to know, or something in particular you wanted to find out? I'm just trying to narrow it down and how things will be proceeding forward, really, because. Okay, let's have a look. Let's find out. Keep focusing on this for me. And do you know roughly what time you're meeting on Saturday? 11. 11. Okay, perfect. Just to keep focusing on this in your mind. Just tell me when to stop on the first car, and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. So that's perfect. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. These are your three cards. What I'll do is just take a few extra cards as well for you, so we can check in a bit more detail. Let's have a look.
Okay, to be honest, the way that the energy is at the moment, one thing that I am seeing is it's a good time that you're meeting, because that time is actually very positive for you, which is definitely a positive step for you, or a positive step in the right direction. However, one thing that's very, very important for you is that on the day itself, don't make any final decisions or any kind of final choices. So it's best not to settle with any sort of an agreement. It's very, very important to make sure of that. If anything, it should just be maybe an introduction. Okay. You know, and then leave the kind of path open for any kind of negotiations further on down the line. But at that moment in time, or on that day itself, it's best to not make things certain. It might be something that might be kind of, sometimes it's something that's kind of pushed in our face, or, you know, pushed forward, and it's almost like a bit overwhelming, and almost we want to say, like, as if you might feel as if like you can't say no, or you can't stop certain things from happening. But remember, you always have a choice. Okay. You know, so just be very, very strong about it. And there's something like, you know, we can be strong about something and just say, you know, thank you, but no thank you, not today, I need a bit more time. But if somebody's kind of forcing us without being rude or without being disrespectful, we can say to them that we actually need more time. Okay. You know, and then take things forward. Definitely, I would recommend at least a runes reading for you, if not a psychic reading. The only reason is because from the cards, I can see that your energies are very, very positive and very strong. At the moment, the way that you're